Сейчас у нас стипендиат нынешнего года, коллега Марии Мельниковой, Хабиба, который расскажет нам о том, как можно использовать музеи, как такой генератор роста и генератор интереса, точку сплочения в городах. Сама Хабиба из Индии и с удовольствием поделится с нами своим опытом. Okay, so hi everybody. A big hello to everybody in Samara. I am Habiba from Berlin, and I am really happy to be here, to be joining, and thank you to Svetlana and Masha who have helped me be here with you. Just a short pause, I will translate. Хабиба представилась, что она вместе с нами, она очень рада, очень благодарна, хорошо, что спасибо Маше и организаторам за то, что сегодня она с нами. Yeah. Go on. Okay. So should I wait after I speak a little bit for the translation? Yeah, please make a pause. We read about that. Okay. All right. Yes. So I have 15 minutes with all of you to speak on this lofty topic of museums of the future. So what I would like to do is maybe take a minute or two to just introduce myself and the theme of my talk, Museums of the Future. And then more importantly, just take questions from you. What would you like to know more about museums of the future, even museums of today? And then we can have this discussion. And once again, in like a round 2, I take some more questions, and again, we have an interaction. Формат, который предлагает Хабиба, она коротко озвучит нам тему своей работы, то, как она работает в команду и так далее. После этого она хотела бы, чтобы мы поделились своими вопросами, может быть, таким образом сгенерировав дискуссию. Мы любим тут задавать вопросы, так что, мне кажется, это отличный повод воспользоваться этой возможностью, наверное, предоставим. So just to very quickly introduce myself, I am a museum educator and an arts learning facilitator. I have worked in India, in Delhi, as a part of a museum consultancy where me and my team designed and facilitated museum learning modules for schools and museums. Хабиба работает с музеями, она сама родом из Дели, работает в Дели, где вместе с своей командой придумывает разные способы облегчения знакомства с музеем. Есть такое специальное выражение facilitator, то есть тот, кто делает что-то проще, понятнее и доступнее. То есть она такой посредник между публикой и музеем, его содержимым, то, что музей готов предложить. And right now, I'm a German Chancellor Fellow, and in continuation with my practice, I am researching on different active learning strategies and innovative programs that are being used by German museums to attract and engage young audiences. Теперь в рамках своей стипендии, потому что Хабиба, как и Мария, в настоящий момент стипендиат программы стипендий федерального канцлера Германии, Хабиба изучает стратегии активного обучения и те способы, которые в Германии используются для того, чтобы вовлечь людей, в частности молодежь, в различные образовательные программы, содержательные работы с музейным контентом, скажем так, то есть с тем, что готова предложить среда и как активно это можно из среды черпать. Now to just introduce my theme is Museum 3.0, Museums of the Future. So I would like to focus on how museums all over the world, everywhere, are undergoing a lot of tremendous change. This change is propelled by a changing equation, a changing relationship between audiences and museums. В настоящее время у нас происходит трансформация музейной жизни, и, соответственно, сам проект Хабиба так называется «Музей 3.0»,
то есть новая реальность музейной жизни, в которой происходит изменение отношений между посетителем музея, потенциальным посетителем и самим музеем как организацией. Yes. And this change is brought by the changing equation, as I said, between museums and audiences, and which is in turn leading to a lot of change in the way museums exhibit, research, and as well as educate their audiences or participants. And this is the lens that I want to use to look at how museums could be the loci, the location for a lot of community collaboration and learning. Хабиба рассматривает музеи как такую некую линзу через некое место встречи и активизации сообществ местных, потому как мы говорим, музей сейчас проходит период трансформации и меняется баланс сил, меняются способы работы в музейной жизни, то, как музеи проводят исследования, то, как они организуют экспозицию, то, какого взаимодействия они ожидают от своих посетителей. И это, соответственно, открывает новые вопросы, которыми она занимается. Okay. So now I would want to open it to questions. Anything that you would like to know about this idea of museums of the future, how are museums changing, anything about the present as well, any questions that you have. Maybe we can take 3 or 4 and then I could answer and then take a round 2. Хабиб предлагает открытые вопросы аудитории. В кои раз мы можем сразу начать с вопросов, так что я предлагаю вам воспользоваться этой возможностью. Что вы хотите узнать, может быть, о музеях будущего, об индийских музеях, об образовательных программах музеев, о том, как использовать музей как площадку для построения сообщества. Как говорится, сцена ваша. How the museums in India are changed? Do you see the evolution? So how do they evolve nowadays? Okay. Yeah, that's. Or would you like to collect the questions first, or would you go one by one? Okay. Maybe we can just put 2 or 3 questions and then answer them. Есть еще какие-то вопросы? Да. Скажите, пожалуйста, какой механизм механизм реализации музейного пространства, неважно какой он будет концепции, от замысла до воплощения через вертикальную связь, то есть какие фонды могут выделять средства, какой идет контроль и как абсорбируется, то есть в течение какого времени поступает потребность на заказ и его реализация. Можно на примере каком-то? Спасибо. How do you implement the whole organizational change of a museum? How you launch a museum? What's the process? Just to clarify, is it museums in general or specifically in a part of the world or just generally? Музей вообще или какой-то конкретной части шара? Меня интересует, существуют ли пределы музеификации среды, то есть насколько преодолим соблазн превратить в музей каждую часть более-менее интересной городской среды, там, скажем, или, допустим, превратить в музей квартиры великих художников, известных писателей и так далее. То есть где предел вот этой вот как бы процедуры? Do you think there is any saturation, any museum saturation? Is there a certain amount of museums where we should stop, or should we aim to museify every piece of interesting, attractive space, every memorability of a famous person or something like this? I think it's a good collection already. We could probably start with this. Okay. Just writing down the last question. Okay. If you would like, I have an extra one, but no, I think I'll just answer these 3 questions. I've written it down.
Okay, so the first one was how are museums in India changing? Now, it's a very broad question. Just to put it briefly, um, museums have been a colonial undertaking in India. The museums came with the British, so the British set it up, and it was supposed to be like a scientific undertaking for the British to understand um, a country, a culture that was very different from them. So it was this kind of curiosity and this mission, a scientific study of different people, which started the museums. So it Мы понимаем, что в Индии музеи – это колониальное наследие. Они появились там с приходом Британской империи туда. И, соответственно, миссия основная музеев была познакомить заинтересованных представителей Британской империи с жизнью тех, историей, культурой, тех, кто живет в Индии. Yeah. So having said that, so museums are inherently seen as foreign, as and they tell a certain colonial narrative. But interestingly, since the time museums have come to India, the people who visit the museums are actually not the elite rich class, but the so-called poor, uneducated class that goes to the museum. Very different from how it is in Europe. And do you want to translate? So I missed it. Do you mean that they were aimed for the less educated people originally? No, it wasn't aimed for them, but the people who first started going to museums in India, and even today, a majority of the population who visits museums are not the elite educated class, but the more poor, uneducated class. Surprisingly, very different. Очень интересная особенность индийских музеев – это то, что из-за вот этого такого колониального прошлого, их появления, до сих пор индийская элита не рассматривает их как место для себя, то есть место, куда они стремятся прийти. И основные посетители индийских музеев – это, в общем-то, люди менее образованные, менее обеспеченные. For them, museums were a place for entertainment, for some a kind of a visual delight where they felt like they could see strange, curious things. So what happened is, and what is still happening is, curating is done for a certain educated class, right? Like you feel like, okay, it's a museum and you want to talk about certain topics, and it's designed and communicated in a way to appeal to the more educated class. But actually, the people who go to museums in India are a majority, or more than 50% are, as I said, from the more poor, uneducated, or the subaltern class. So this is slowly changing. Museums are taking note of the fact that who is this audience? Till now, there has been little audience studies, little awareness about who goes to a museum. Зачем люди ходили и ходят в музей? Они ищут каких-то впечатлений, какого-то разнообразия, чего-то интересного, неожиданного. И основное усилие, которое в настоящий момент предпринимается музеями, это привлечь в большей степени более образованных, более состоятельных людей туда. Теперь, в общем-то, в свете такого глобального взгляда на трансформацию музеев, их роли в жизни общества и так далее, ставится перед индийскими музеями вопрос, а для кого мы работаем и что мы хотим получить? И вопрос о том, кто является нашей аудиторией. Принять это как данность, изменять это. And largely, if I had to point out a few quick changes, there is still a lot of gap in the data. We don't even have exact figures. How many museums are in total in India? There is no figure. We don't know how many people visit museums in India. We don't have audience figures either. And this is a problem because we don't know the data. But approximately, I could say that there are 1,000 museums in India.
And there are a lot of newer private museums coming up, museums that are funded by people, by the community. So they are not government, they are not corporate. So there is one first people's museum that has come up in India in the past, in like 2 or 3 years back. So this is a big change, moving away from the big colonial museums that the British had set up. Now these are smaller museums, as I said, people's museum funded by the people and the community. Итак, у нас есть первое изменение, это то, что первая проблема, с которой мы сталкиваемся, мы не знаем, сколько музеев вообще в Индии есть, мы не знаем, сколько людей туда ходит, поэтому нам сложно говорить о музеях вообще. Дефицит информации, про который мы говорим тоже все время эти дни, для Индии, получается, тоже характерен. Дальше сейчас возникают постоянно какие-то новые инициативы, поскольку преобразуется эта музейная среда, появляются музеи как институты, которых раньше не было. Может быть частные, может быть коммунальные. То же самое, такие примеры мы из России тоже слышали. Yeah. And also the audience is, as I said, people are now more aware and trying to do more of guided tours or learning workshops or communication, not just in English, because English is the language of the educated, the elite in India, but do it in more regional, local, vernacular languages in India. So India has many, many languages. Each state has a language. So at least to have it in Hindi or in the state language. So be more multilingual. That's also something that's changing. Еще интересная тенденция, на которую хочется обратить внимание, это постепенно музеи открываются все больше и больше региональной публике. Раньше все мероприятия, которые там проходили, были на английском, а английский — это язык элиты. Соответственно, сейчас Индия — это полинациональное государство, там говорится на многих языках, и, наконец, теперь многие музеи предлагают программы либо на региональном языке, либо хотя бы на хинди, ну, то есть это не только английский, это позволяет тоже вовлечь аудиторию в то, что музей предлагает. Может быть, экскурсии, кружки, какие-то семинары. Yeah, and also the education space in India is changing, although there is still a long way to catch up to get in at par with, say, museums in UK or museums in Europe in general. But earlier it was more one-way communication, where it would be like a guided tour for children or adults, or they are just asked to sit down and they are lectured at, but it was not very participatory. So it's slowly changing where the audience is asked to ask questions, to make their own evaluations, have their own different opinion and interpretation, which may be different from the curator of the exhibition's interpretation. So moving away from one fixed meaning of artwork or object. Другое важное изменение — это то, что раньше коммуникация внутри музея всегда была построена как игра в одни ворота. То есть есть взгляд куратора, он его транслирует, всех пришедших просит, не знаю, там, сесть, выслушать лекцию или пройти определенным путем, выслушать экскурсию, но нет никакой возможности для участия, взаимодействия, какой-то интеракции. Теперь это меняется. Конечно, путь Индии предстоит пройти еще очень долгий для того, чтобы быть похожими на какие-то европейские музеи, но главное, что дорога начата, и, значит, все впереди. Желание есть. Okay. I think I'll move to the next question, and the organizational change in museums. How can we bring about a big structural organizational change was the question. This is obviously an important question and also practical, because if you're talking about lofty ideas like changing museums, making them museums of the future, how do we really do it? So I also wanted to just quickly introduce, there is a museum 1.0, like the museum version 1, which from its inception to many decades, this idea of museum existed, which is basically when the audience goes into a museum, they just look,
they attend, they walk around, and they just come out of the museum. Yeah, that's your museum experience. The objects are more important than people. And it was believed that by visiting museums you will be transformed, you will be more aesthetic, and you will pick up some values, learn some values, and you will change. К второму вопросу перехожу. Что такое организация или перестройка, или организация с нуля музея? То мы должны, наверное, немножко определиться в понятиях. Часто, когда говорят о музее, подразумевают и модель, которая была изначально, музей 1.0. Что это такое? Здесь основная ценность объектам, которые в музее собраны, они призваны изменить человека, пришедшего туда, прошедшего неким путем мимо этих объектов и вышедшего через входную дверь уже новым человеком, преображенным эстетически, морально, одухотворенным. Yeah. And of course, a lot of museums are still at museum version 1, but slowly I think a vast majority of museums have now moved from version 1 to a version 2, where we talk about participatory museum, where we ask the audience to be more active, basically, where they can, they kind of ask questions, they participate, they create things. Yeah? So the audience is more active, and the learning process is more important than the outcome. Теперь есть очень многие музеи работают по той традиционной схеме Музей 1, но постепенно многие переходят и на новую схему Музей 2. Музей 2 предполагает более активное участие людей в том, что предлагает музей, обсуждение, участие, включенность. Now, what has also a lot has changed to make this shift from Museum 1.2 happen. The audience, the role of the audience, the position of the audience has changed. The audience is active. The audience also has power to shape the course of the program or decide what they want in a museum. It's slowly happening. And also the educator and the curator are working now for the audience. People are becoming more important than objects. В новой модели музея люди становятся куда более значимыми, чем объекты, представленные в музее. Оказывается важным и мнение куратора, и мнение людей, работающих с образовательной ценностью музея. Вместе они выстраивают систему ответов или площадку для взаимодействия для аудитории, которые приходят в музей. А аудитории стали куда более активными, они предъявляют собственные запросы и иным образом себя ведут, предъявляют и поставят программу другую перед музеем, задачу другую. Yeah. Now the next goal is to have a museum 3.0, wherein audience and the museums have equal power. So your collection of the museum is made by, say, the audience, or the audience has some decision in how the exhibition is curated, how the museum functions, what programs they offer. So the audience is not now serving the museum. They are not just an audience or a participant, but they are the users of the museum. I use the museum. So it has to be useful to me. It needs to have some meaning. 3.0, работой с которой как раз Хабиба занимается, предполагает равенство позиций аудитории и самого музея. У посетителей музея есть возможность оформить музей, определить, что именно в нем представляется, как это выглядит, что музей делает и каким образом. Now, to make this shift possible, as the question was now, it has moved from 1 to 2, and now the future is to go to a version 3. Now, this is possible, and people say, the scholars, museum studies scholars have said that the solution will come from a cross-pollination. It cannot just be museums alone, but it has to be, so it has to be curators, educators, the artists, the people, community workers, everyone that has to sort of bring in that wave of change to make museums more collaborative for everybody.
I'm sorry, I was a bit interrupted and I missed, I'm sorry, cannot work simultaneously everything. I'm really sorry. Yes, so there is a shift and you have to, maybe somebody heard and could quickly... To make the shift possible, it will not just come from just museums as an institution in isolation. You need a living environment for that in order to make it happen, right? Yes, it has to be so I'm talking about different stakeholders here. It is the educator, the curator, it is also the artist, it is also the people, of course, and community workers or social workers as well, you know. So it's sort of, the idea will come from cross pollination, not just an isolated idea of museums bringing change. Когда мы говорим об этом переходе, то есть о том, как происходит это движение от разных моделей музея, от этого усиливающегося взаимодействия внутри музейного пространства, мы говорим о том, что это предполагает то, о чем мы тоже говорим все эти дни. Диалог, взаимное участие разных заинтересованных сторон, выстраивание отношений, и только в этом совместном движении оказывается возможным изменять это пространство. What we essentially really, to just sum it up, what we essentially really need is a lot of audience research to understand who our audience is, who are the people, what do they want in a museum, what do they perceive. So the museum should know that and develop exhibitions for the needs of the audience. The educator and the curator also to work together as in the development of the exhibition. So every stakeholder works together to make an exhibition. И что здесь важно, это обязательно проводить хорошее изучение аудитории, потому что только при понимании того, какие аудитории выставляют запросы, мы можем, соответственно, двигаться. То, с чем мы тоже все время сталкиваемся в ходе наших обсуждений, мы должны понимать потребности и на основе понимания потребностей выстраивать диалог, налаживать связи. Okay, now I think I'll go to the next third question, which was but could you really make it like one thesis or something, like because the time is pressing and yeah, we are falling out of schedule again. Okay, all right. So I'll try to be brief. The last question was, when do we stop museumizing? Like at what point do we stop making museums out of everything? So this is obviously a very interesting and a big ethical question as well. And it is important to consider when we are making museums, when do we stop? Because collection, the idea of collecting is also seems inherently narcissistic when you're just hoarding things and then you make it into a museum. That's how the early museums started, right? From elite collections, one man's objects or hoard of objects that he had collected. You want to translate that? Когда мы отвечаем на третий вопрос, тоже нужно, этот вопрос во многом этический. То есть изначально этот подход, который у нас есть, да, что вот с чего музеи начались, у меня есть коллекция, я хочу ее дальше оставить. Этот подход несколько такой нарциссистский, можно сказать, да. То есть вот я что-то собрал, и я оставляю себе таким образом память через музей, посвященный мне, моей коллекции. Да. And there is also a kind of discussion within the museums as well with something called as delisting. So objects within a museum also, museologists are considering getting it off the list of objects in the museum. So the process of delisting, where certain objects, the museum, they are just lying in the storage. There's so many objects which they cannot display. So now they want to say give it away to museums somewhere else, smaller museums. But it's also about not just collecting, but also giving away objects, which has become an important thing. And a lot of museums are doing this process of delisting as well. Очень интересный процесс, который многие музеи по всему миру сейчас переживают, это, можно сказать, очистка, что ли, своей коллекции или пересмотр своей коллекции с тем, что часть объектов, которые казались частью коллекции, выходят наружу, перестают рассматриваться как музейные экспонаты. Может быть, они слишком большие, например, кто-то хочет от них избавиться, чтобы очистить место в своих запасниках.
или еще какие-то другие причины пересматривается их ценность. В общем, этот пересмотр коллекции тоже является очень важным моментом музейного развития. So, obviously, it is something that the museum community and needs to consider the ethics of the museum, and to really do it with, in communication with the community for which the museum is built. So, if I am making a memorial for a certain community, a tribe, or a race, I need to do that in collaboration with them to see if it is not offensive, it is something that they really need. It is for them to decide, not for the owner of the objects or the possessor or the person who owns or holds the object, maybe the museum or an individual. It's not for them to decide. It's for the community to really decide, to put it very simply. Если мы работаем по новой модели организации музеев, вот это такой участвующей модели, то тогда получается, когда мы рассматриваем нашу коллекцию и определяем ценность объектов этой коллекции, мы должны пересматривать и схемы того, кто принимает такие решения. Значит, тогда эта роль переходит на участников, на как бы аудиторию, на потенциальных и реальных пользователей музейных коллекций. Yeah. Okay, I think we don't have any more time for another question, or... Yeah, I think we resume here, and we are really grateful for your input. Thank you so very much for being with us today. It was really fantastic to get a new input, which was very much in tune with what was debated so far. We discussed many different aspects of how the city is functioning, and from these very different aspects, we also came to some points that you were raising, that you need to build up a dialogue, you need to think about the community, you have to inform the people, you have to know the data about the people, etc., etc. So there are really many points in common. So thank you so much. Thank you. I'm glad to be here and to be a part of the conference. Thank you so much, everybody. Thank you. Thank you. Thank you. Bye.